Karibu, Your Excellency. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini wale mko na viti. Thank you very much. Graduates, the Kenya Forest Service community, pamoja na wazazi wetu wote waliofika hapa, hamjambo. I am delighted to join the graduates, their families and friends, as well as the Kenya Forest Service Law Enforcement Academy community, as you celebrate this important milestone in the careers of the graduates. The history of this academy, the sustainability of the forest sector and conservation movement, as well as our country's journey to the fulfillment of our collective determination to sustain the environment for the benefit of present and future generations. This occasion, therefore, positions the graduating class, together with the Kenya Forest Service in its entirety and the Ministry of Environment and Climate Change, as the focal point of a critical constitutional mandate with existential implications, not only for us in Kenya, but for humanity in its entirety. Article 42 of the Constitution recognizes every person's right to a clean and healthy environment, which includes the right to have the environment protected for the benefits of the present and future generations, and to have obligations relating to environment fulfilled under Article 70. Article 69 sets out the state's obligations in respect of the environment, which include ensuring the sustainable management and conservation of the environment and natural resources, achieving and maintaining tree cover at least 10% of the national land area, and eliminating those processes and activities likely to endanger the environment. Our National Development Blueprint, the Kenya National Vision 2030, makes a clean and secure environment a necessary component of our development agenda. Moreover, the bottom-up economic transformation agenda commits us to implement the constitutional tree cover mandate together with the strategies to achieve mitigation, adaptation, and resilience in response to the impacts of climate change, as part of a broader program to fulfill our commitment to reduce emissions by 32% by 2030. More than 2/3 of our landmass is arid and semi-arid rangelands. As a result of climate change, extreme weather, including prolonged and severe drought as well as flooding, have caused unprecedented levels of devastation through famine, loss of livelihoods, dried crops and dead animals, both livestock and for the first time wild game. Our increased vulnerability to extreme weather and climate conditions is a consequence of negligent and dangerous human activity, such as the wanton destruction of forests, indiscriminate felling of trees, and clearing of vegetation, unsustainable land use practices, and the reckless encroachment of riparian and wetland ecosystems. Climate change itself, caused by global warming as a result of dangerous accumulation of greenhouse gases in the atmosphere, is driven by industrial emissions and pollution and the systematic compromising of the Earth's capacity to sequester carbon and the atmosphere using its natural lungs, which are our forests. Kenya is a strong champion of climate action with a track record of Pan-African and global leadership and participation in such frameworks, programs, and initiatives as the Conference of Parties to the United Nations Framework on Convention on Climate Change, the Paris Summit, and most recently, the first ever Africa Climate Summit.
We are also the home of the United Nations Environmental Programme, UNEP, and have a long history of effective climate and environmental multilateral diplomacy. Our commitments with regard to climate action are therefore fundamental to our development agenda and critical to our national interest. The protection of biodiversity is a constitutional obligation of the state that touches on fundamental rights of present and future generations of all our citizens. Our tree cover and forests sit at the heart of this commitment, both in terms of protection and conservation, and also with respect to enhancement and protection of all our environmental assets. I find it important to share this context with you, and especially with the graduates. If anyone told you, young people standing before me today, that your job is a routine occupation, they are very mistaken. You enter our national economic transformation equation as the people's trustees and guarantors of fundamental constitutional mandates and custodians of our forest value chain, which comprises critical resources and essential community assets. Our lives and livelihoods depend on the protection and sustenance of our biodiversity and the mitigation of climate change. You are therefore expected to be drivers of our national landscape and ecosystem restoration program and lead our organizations, communities, and especially the young people in making sure that our ambition to grow 15 billion trees by 2030 is actualized. Wacha nirudie kwa Kiswahili ili tuelewane. Tumekubaliana ya kwamba majukumu mnayoenda kuchukua kutoka leo sio majukumu ya ajira peke yake. Ni majukumu ya muhimu katika kuhakikisha ya kwamba matatizo ya kubadilika kwa hali ya mazingira yanashughulikiwa. Azma yetu kama taifa kupanda miche bilioni 15 inatimia. Na vile vile tunapata nafasi kama taifa kutumia rasilimali zetu za misitu kuongeza nafasi za ajira na vile vile kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya kwa kuhakikisha ya kwamba rasilimali zetu za misitu inatumika katika kutengeneza furniture ya taifa letu la Kenya na kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wanajumuishwa katika nafasi za ajira, ikiwemo mpango wetu wa nyumba 200,000 kila mwaka. Tutahitaji rasilimali nyingi ambazo zitatumika kutoka misitu yetu. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kazi mnayochukua ni ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. And as the largest ever to graduate from this institution, you are aware of our firm commitment to develop adequate capacity to keep illegal logging, charcoal burning, and other forms of unlawful encroachment and interference with the integrity of our forests at bay. This commitment extends to training and equipping of personnel and investing in technology to improve operational capabilities in surveillance, data collection, and evidence-based forest management. I encourage you, therefore, to go forth as patriotic servants of the people of Kenya and to render your professional service with discipline, dedication,
diligence, and unyielding integrity. Let me repeat, unyielding integrity. I remind you to use every opportunity to promote sustainable practices and urge you to always exercise your authority responsibly and accountably. And let me say this for the record, my sons and daughters, the young people of Kenya, as you graduate today, that you have a huge responsibility on your shoulders, but I am confident that the training that you have received in this institution and your personal selection into this great army of forest rangers is merited, and therefore I have the highest expectation from you that you will discharge your responsibilities responsibly and accountably. There are many who have let us down. The reason why I made the decision that we are going to recruit the largest ever group of rangers, trainees in Kenya, in post-independence Kenya, is because the matter of climate change, the matter of our environment is critical, it is important, and it poses an existential threat, not just to us as a country, but to humanity in general. Na ndio sababu katika ghafla hii ambayo hawa vijana wetu wanapata nafasi ya kufuzu wakiwa ni cohort ama vijana ambao wanafuzu leo ni vijana 2664. Tuko pia na forest officers ambao watakuja hapa baada ya graduation hii 600 watakao sasa tusaidia kusimamia misitu yetu katika taifa letu la Kenya. Na tumefanya hivi makusudi kwa sababu tuko na mambo manne ya muhimu. Ya kwanza, tuko na matatizo ya kubadilika kwa mazingira, na ni lazima tushughulikie tatizo hilo kwa sababu ni ya muhimu. Tumepoteza wanyama wengi, mifugo yetu pamoja na wanyama wa pori kwa sababu ya mabadiliko ya mazingira, na ni lazima tubadilishe mienendo yetu, kupanda miti vile tumesema bilioni 15, na nyinyi vijana wetu ndio mtakao tusaidia kutekeleza wajibu huo. Jambo la pili, tumekuwa na matatizo makubwa kulinda misitu yetu na mazingira yetu, na imechangiwa kwa sehemu na officers wetu wachache. Kwa sababu ya uchache wa officers wetu ndio tumepata matatizo. Ndio tuliamua kama serikali that tutaongeza maradufu. We are going to double the double the officers that will assist the country manage our forest reserves. Kwa hivyo ni jambo la pili ya muhimu kwamba hawa officers wengi ambao tumewaajiri ni kwa sababu tunataka tuondoe changamoto ya kuharibika kwa misitu yetu. Na jambo la nne ni kwamba tunataka kutumia rasilimali zetu za misitu kuhakikisha ya kwamba tunapata nafasi ya ajira katika sekta yetu ya kutengeneza furniture. Katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka ushuru kwa wale wanataka kutuletea furniture kutoka nchi zingine
na tuko na vijana wetu wengi wamesoma, wako na uwezo wa kututengenezea furniture katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo jukumu letu katika kushughulikia sekta hii ni kuhakikisha kwamba tunapanua nafasi za ajira kupitia sekta hii ya kutumia rasilimali yetu ya misitu, kuhakikisha kwamba hatuagizi vitanda na meza na furniture na viti kutoka nchi zingine zitengenezwe na vijana wa taifa letu la Kenya, tukitumia rasilimali yetu ya misitu ya taifa la Kenya. Na ndio sababu tunaongeza hawa officers watuchungie rasilimali hizo, ili wale watu wachache ambao wametumia hizo rasilimali kwa njia isiyofaa tuweze kuwazuia. Na jambo la tatu, la nne, tunataka pia kutumia rasilimali zetu za misitu kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya, ili tuweze kutumia rasilimali ambazo ziko Kenya kuhakikisha ya kwamba hatutumi foreign exchange ama pesa zetu za kigeni tukiwa tunaagiza vitu ambavyo zinaweza kutengenezwa na vijana wetu katika Kenya wakitumia rasilimali zetu hapa Kenya. Na ndio sababu na mimi nataka niwashukuru communities, jamii ambazo wanaishi karibu na misitu. Wengi wa community forest associations wametusaidia sehemu kubwa kuhakikisha kwamba uharibifu wa mazingira ama misitu haiendelei wakiwa pale wakitazama. Kupitia kwa ushirikiano na wizara ambayo inahusika na na KFS, kumepatikana wale wafanyikazi wa KFS waliozembea kazini, walio wafisadi na walioshughulika na kusaidia kuharibika kwa misitu ya taifa letu la Kenya. Na nimeamrisha bodi ya KFS, hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. Those who have been found either compromised, incompetent, or engaged in corruption in this space that has led to the destruction of our forest assets, I have instructed the board to remove them from being officers of government and workers of government, and as the DCI is concluding investigations, to make sure that these people are prosecuted. From tomorrow, I don't want them in government payroll. These are people who are saboteurs and who are encouraging the destruction of our environment. There must be a thorough cleanup in the Kenya Forest Service. And I have instructed the ministry to make sure that the tragedy that had become of the Kenya forest and environmental conservation in our country must come to an end. And that we are going to take whatever steps that are necessary to protect our environment, to protect our forests, and to make sure that the many good officers in the Kenya Forest Service, including those who are joining today, who are before me, have an opportunity to serve our country with integrity. Let me also say and congratulate the National Youth Service for working with our Kenya Forest Service in sharing these facilities of training. This is the true spirit of one government approach.
We must continue to share all the facilities that we have, either for training or any other facilities, so that we can make sure that we use optimally all the infrastructure that we have at our disposal. I also want to state here and congratulate the management of Kenya Forest Service. I am informed that the uniform that these graduates are wearing and also the shoes are all locally made in Kenya by Kenyans. And I have already issued instructions going forward. All uniforms, shoes, and other pieces and items of clothing that are required by all our security services must be manufactured locally by our companies and made by our Kenyan young people. Let me also underscore that going into the future, we will continuously refine and review the terms of service of all our officers. We've just concluded one for our police, prisons, and NYS. We will embark on Kenya Forest Service and KWS to see how they too can work in an environment where the people of Kenya appreciate the contribution they are making towards making our country sustainable. Let me conclude by saying that we will not allow the few people engaged in criminal activity to deny us the opportunity to exploit our commercial forests, our forest assets, for the growth of our country and the growth of our economy and the creation of jobs for our young people. We will deal firmly with them. We will be decisive and give ourselves the opportunity to use our forest assets responsibly, sustainably, to grow our economy, grow our jobs as we grow our country. I commend you, young people here, for your successful undertaking in this useful and rigorous education and training program, and congratulate you on your graduation. On behalf of the people and government of Kenya, I wish you God's blessings and success as you serve your nation and as you help us save our planet from climate disaster. Thank you very much. Congratulations again. My very best wishes. Na vile waziri amesema, na nimefurahi ya kwamba tuko na Wakenya wengi. Nimeambiwa hapa ya kwamba kuna Wakenya hapa karibu 30,000 na wamekuja kusherehekea graduation hii ambaye nimesema ndio kubwa zaidi tangu tuwe taifa huru kwa watu wa Kenya Forest Service. Na tunafanya hivi makusudi kwa sababu ni jambo la muhimu sana katika taifa letu. Tunangojea mvua ya wakati huu, na tumekubaliana ya kwamba katika msimu huu wa short rains tayari Kenya Forest Service na Wizara ya Environment wako na miche milioni 150. Na mimi nataka niwaulize Wakenya wote katika kila sehemu ya Kenya, haya miche ama ya seedlings milioni 150, kila mmoja wetu ashughulike, kila department, kila wizara, kila kitengo, na hata watu wa private sector tujumuike pamoja, kwa sababu yale tunayofanya ni mazingira ya taifa letu na itatuhusu sisi zote. Asanteni sana, na mkienda nyumbani msalimie wazazi wenu, na kwa wazazi mliokuja hapa asanteni sana kwa kuheshimu hawa vijana
na kwa kuja katika sherehe hii ya kufuzu kwao, kwa sababu pia nanyi mnatambua umuhimu wa mazingira na kazi vijana hawa wataenda kutimiza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much.